Screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, in last lecture, we will see the concept like looping statement and all control structures. In that, we are seeing the three types of control structure. First is the sequential, another is the selection, and then repetition. Like that, 3 points we are covered. In that, in sequential, we are executing the program, that is sequentially how program will be executed. Okay. Then in selection and decision control statement, we are seeing the some of the points like if else, nested if else, ladder, like that. All points we are seeing and with example. Like it is a example of simple if else means how if will be executed, like if condition will be true, it will be go to the next part. Otherwise, it will be directly terminate. Then another will be if else. In that, if condition will be true, it will be execute the part that we are right in the inside the if. And if my condition will be false, the code which will be present in the else part, that will be executed. It is a if else. Then we are seeing the nested if else. Before, in nested if else, we are writing the more than one if statement inside the one if statement. Okay. So you have to see here figure. In that, my first if is my test condition, then inside that I write one more if condition, and that in second if I write one more if statement, and then I will write the else statement. So it is a nested if else. Then we are seeing the if else means what we call it as a if else ladder in C. So in that also same condition will be there. If my condition will be true, then it will be execute the inside the part of the if statement. If my condition will be false, it will be take the another condition. In means what, in another condition we are writing the one more if statement in my false part. False part. If my condition here in that false part, my condition will be true. It the inside the body part, and otherwise it will execute the false part. Okay. Then we are seeing the repetition operation. Repetition control means that we are seeing the two loops, that is for loop and while loop. Okay. So I think so we are seeing the we are just studying this theory of these two parts, that is for loop and while loop. Correct? Or we are executing the program for this? Anyone remember? We are seeing the program, or we are just complete the theory part for this concept, that is for loop and while loop. Ma'am, only complete theory part. Yes. Okay. Now we will see the example. We will see the examples for loop and do while. Okay. Okay. So here first. So in for loop, we are like using the structure uh, like this. Suppose we are taking the example of fruit. I think so. One example is there. Here I will take the example of fruit. Suppose is equal to
we are writing the for statement, so don't put the semicolon after completion of the for statement. Like you have to see here, for x in, for x in fruit means what? I want to display the value from the fruit. So that's why here I write the fruit. So after completion of the variable name, don't miss to put the semicolon in for it. You are not giving the semicolon, are not considered as a for loop. For loop after entering here indentation. Okay, after semicolon, almost every time indentation will be required. So this space will be indicated as an indentation. If you forgot to give this space, it will be it will return the error that is indentation. Okay, so don't miss here. So you have to see there, just it is a simple program to display the element which is present in your string or in your variable that you have to write here. Suppose here I just want to print one element. Okay, just I want to print one single element. So for that, what I should do? Just here I directly instead of this. Just, okay, so simply I want to display a specific element. So what I should write? I should write like this. Suppose I want apple. So you have to see here the representation of the apple. In for loop, it will be like a index order, like 0, 1, like that. It will be a represent the output. It will be another way, means we are rearranging our one of the objects in my present screen, and I will represent like this format. Okay, so this will be another way to fix for loop. Then we will see with the help of break statement. Means what? In for we are using break statement. So break statement means what? If we can put the break statement in between any like line of code, it will be stop the working of program in that stage. Okay. So suppose here I take what? Suppose if here I will here I will take another for in. You have to take any variable, like I am taking the x, it doesn't matter, you have to take a, b, c, anything. But for in, it will be a compulsory same. It will if you will change the name for this like for any, it will be not considered as a for loop. So in that I will write here I want to print the specific one element, like that we are seeing the before. Here I will use the if statement. If x is equal to, okay, suppose x is equal to 1, okay, then काय करणार आहे, ब्रेक करणार. ओके, जर माझे स्ट्रिंग हे if x is equal to बनाना असेल तर माझी स्ट्रिंग काय होणार, ब्रेक. Okay, so you have to see here if the condition will be checked in the program. Like first, it will be a print the what this print, that is x, means what, it will be print the apple. But if at the time of comparing, if apple will be print, after that if x is equal to banana, means x value will be what, a banana. Then banana equal to banana.
Suppose here I write apple, it will be a execute at the first. That means it will be break at the first position. That is in the at after completion of apple, it will be a break the string or break the output. Okay, so it will be another for loop example. Then suppose after we are one more way to represent like this. Suppose after that break, what I should do? I will print in my whole प्रिंट पुढे घ्या मॅम. so you have to see here it will be first like compare the string and it will be a print that string once again and it will be a break. Like that means twice the same string will be a printed. Okay. Now it is the break statement. Now we are writing the another code for the continuous statement. Okay. We are using like a break continue or range function in the for loop. So here I slide this for x in same will be there actually. Just we are replacing the break keyword with continue keyword. Okay, so is equal to x is equal to and string. So you have to see here the result will be apple and cherry. It is not printed banana. Why? Because if जर माझी स्ट्रिंग मध्ये बनाना आला मी कम्पेअर करते इज इक्वल टू बनाना म्हणजे जर माझी पहिल्यांदा स्ट्रिंग मी काय प्रिंट केलं ऍपल ऍपल झाले की बनाना इक्वल टू बनाना आलं तर मी काय केलं माझी कंटिन्यू स्ट्रिंग ठेवली म्हणजे काय केलं मी त्या बनानाला कम्पेअर झालं ते इक्वल टू आलं मी त्याला तिथं स्टॉप नाही केलं मी माझा प्रोग्राम तिथे नाही केला काय केलं कंटिन्यू केलं म्हणून काय झालं माझा रिझल्ट येताना काय आला तर माझा रिझल्ट येताना काय आला ऍपल आणि चेरी तर हे झालं कंटिन्यू कंटिन्यू अँड ब्रेक इज फॉर इन ब्रेक इफ वी आर रायटिंग ब्रेक स्टेटमेंट इन फॉर एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लाईक हियर आय एम रायटिंग ऍपल so after reading this it will be stopped but in continue it will not stop at the point that we are writing here it will be continue read all the things or all the which is the present here. Okay, it is a difference between break and continue. Okay, all of you understood. Now, येस audible. मॅम. Okay, so next part will be a range function. Okay, so next will be a range. Okay, we are seeing like a break statement, continue, continue. Now we are see the range function. Okay, suppose I write here for x in range of suppose here I write 6. Okay, I will just by default I will write some range. Okay, range of x. Okay. So can anyone tell what will be the output? I think so. We all are range function in some of the programs before, like in first chapter, but some point in like list tuple in dictionary we are using this range function. So can anyone tell what will be the output for this?
So what will be the output? It will be a return the value 0 from to 5. Why? Because here I pass the range was 6. Suppose here I pass the range 2. So what will be the output? Output will be a 0 and 1 is what? Range function is what? We are providing the value. The in range means the value which will be which we provide, that value start the value printing up to that value means what? It will be start from the 0 and end with the value that we are writing in that point, like 2 means 2. If I write 2, then it will be print 0 and 1. Okay, and suppose here I like 2 comma suppose 6. So what will be the output? Can anyone say? 245. 2, 4, 5. There is a 3, 2, 4, 5. 3 will be there, na? We are providing the range like I want to print the value between 2 to 6. Okay, so it will be the range function. Okay, if here one more way. Okay, here suppose I write suppose comma suppose 3. So what will be the output? Can anyone say? So it will be what? The output it will be a print with differences of 3. Means what? It will be start value will be 2, end value will be 30, and I want to print the values difference with 3 means difference प्रत्येक जी व्हॅल्यू इथं प्रिंट झाली आहे तुम्ही कम्पेअर करू शकता आहे 3च्या डिफरन्सनी व्हॅल्यू प्रिंट झाली आहे. समजलं सगळ्यांना हे सगळं तुम्ही बघू शकता Yes, ma'am. Yes. व्हॅल्यू जी इथं प्रिंट झाली 3च्या डिफरन्स मध्ये प्रिंट झालेली आहे. ओके, so it will be the example for range. Okay, so we are using else statement. Okay, we are using else statement in the for loop. Only else, not if. With for we are using the else statement. Okay, so here I will write for x in range. We are using range function with else. Okay, here in range. Range, range, like that. Okay. You have to see the output after complete successful execution of the uh, like a for loop. It will be the print the part which is present in my else. That is a good. Means we are using for loop with the else statement. Okay, it will be the example. Sorry. So we are using for loop with else part. Okay, just 1 minute. Sorry. Okay, so all of you understand.
all the points related to for loop. Yes, ma'am. Okay. So next we will see the while loop. I will give the program for loop and while loop for homework. Okay, because we are having less time, so we are covering the points. Okay, so that's plus. Okay, so we are all of you take a screenshot or save Windows page. Okay, so you have to take the reference of this program for loop, and I will give the statement to you for a homework. Okay, and you all are complete with your program, and you have to share your screenshot with your roll number on our Python group. Okay, okay. So we will see the for loop while loop program. Okay, so while loop means what? So suppose my test condition will be having we are expression means what the while loop statement is here. Okay, so you have to see here a figure. While loop are used to execute block of statements repeatedly until a given condition is satisfied. Because we are using values to satisfy the condition. So you have to see here start of the loop means what here loop will be start. Then condition, my condition will be there like I will compare anything. That condition will be there. If my condition will be true, then it will be execute the part. It will be in the while loop and it will be go through the repeat condition means what it will be a circular. It will be a clockwise. Okay, while loop will be clockwise. If my condition will be false here in the condition statement, it will be exit the loop. Okay, if my condition will be true, it will be a clockwise repeated until my condition will be like a false. Okay, म्हणजे काय तर व्हाईल लूप आपण कधीपर्यंत यूज करतो जर आपली कंडिशन ट्रू आहे तर तो जो काय पार्ट ट्रू मध्ये आहे तो एक्झिक्यूट होतो तो पुन्हा त्याच कंडिशनला जातो कधीपर्यंत जोपर्यंत माझी कंडिशन फुल होत नाही तोपर्यंत माझा ट्रू पार्ट जो आहे तो एक्झिक्यूट होत राहतो तर हे काय माझं व्हाईल लूपचं आपण एक्झाम्पल बघूया व्हाईल लूप ओके सो फर्स्ट आपण सिम्पली व्हाईल लूप ओके सपोज हिअर आय राईट काउंट at start my I will declare my count will be a zero. Okay, while while count less than three. Okay, count is equal to count plus 10. So here what I should write? I should first take my count will be a zero. After that, I use the while loop. So in while I will what condition I will put count less than three. Is what means how much time my string will be spent. My string will be spent up until three times. Means what? If start my count will be zero. Okay, you have to see just 1 minute. I will execute and then I will. Okay, so you have to see here my my string will be executed three times. Okay, so how my string will be executed three times? So you have to see here my count at start my count will be what a zero. So zero less than three. What will be the my output that is true or false? Is zero less than three. So what will be the True. output? True. Okay, so it will be go to next and
it will be display the print. After that, my count will be 1 na. After first expression, my count will be increases. Then my count 1 is equal to 1 plus 1 means what? My condition will be true. True once again what? My count value will be 2. Then my string will bring me up to the condition. I loop execute until my condition will be get false. While loop कधीपर्यंत एक्झिक्यूट होतो जवळ माझी स्ट्रिंग फॉल्स होत नाही. आता सपोज मी इथं 10 टाकलं तर माझी स्ट्रिंग किती वेळा माझा व्हाईल लूप रन होणार आहे. इथं जर मी 10 व्हॅल्यू टाकली तर माझा लूप किती वेळा रन होणार आहे व्हाईल लूप 10 times. 10. Okay, so it will be the while loop. Means while loop कधीपर्यंत रन होत राहतो जोपर्यंत तुमची व्हॅल्यू जी आहे ती फॉल्स होत नाही. ओके, so we are in while loop also we are using the break statement. Okay, so suppose here same, actually the output means break statement will be same if here I will just like the means what break means what if suppose I use the more than one, like here suppose I will take another example. So here I will take the another example. Here we are using the break statement. Okay, break statement for 4. Suppose here I take I is equal to 0, A is equal to hello. Okay, then while I less than, here I using length. Length is a which function, like a string function or mathematical function. Length is a which type of function, like a mathematical or which. Okay, here I take the while loop. In while loop, what I should do, I will compare my I means what my I value will be a 0. That I will compare with length means which length the string that I write like this hello. Okay, it will be compared with hello. And then if a of I means the I will be initially 0 location. Okay, equal to suppose here I write e. Okay, okay, e. तर मी काय करते I plus 1. Okay, break 1, A of B. So can anyone tell what will be the means what will be like we are representing that plus is equal to 1. I plus is equal to 1. So what will be the means explanation of this line of code? Can anyone tell? I increment by 1. I increment by 1. Okay. So just I simply what I should do, I will take one variable. That variable I will initialize with the 0th location, and I will take one more variable that is string. In that I write the hello. I write the while loop. Okay. So in while loop I will take the length function. Means what length function? Why I am using length function to means I will calculate string with one single letter like hello, E, double L, like that means what single count I will be write that. So that's why here I am using the length function.
here just I compare with a I o means what? If E will be there, then my program statement will be executed. Okay. So you have to say here current letter H. Why it will be written H? Because here I pass up my मी स्ट्रिंग कधीपर्यंत रीड करते तर ई इलिमेंट येते त्याच्या आधीपर्यंत करते. तर तिथं मी लिहिलं ओ ओ. ओके. तर माझ्या स्ट्रिंगचा माझा आउटपुट काय असेल सांगा बरं. HELL. Double L. Okay. So you have to see like the representation. Okay. So it will be another while loop by using the break statement. Okay. So all of you understood with these two programs, for loop and while loop. सगळ्यांना समजलं फॉर लूप व्हाईल लूप. Yes, ma'am. कुणाला डाऊट असेल तर विचारा. Hello, ma'am. हाँ. If we want to print element in a row, what operation means? In this operation, element print in column wise. Yeah. Why? Because we are comparing single element. Now here I am using the length function. Okay. Here I am using the length function. So that's why every iteration, प्रत्येक जे इटरेशन होते, आता तुम्ही सांगा मला. ओके. मी इथं ओ ओ दिलेला आहे बरोबर. तर आता बघा माझी स्ट्रिंगचा पहिलं लेटर काय आहे? एच आहे. तर ए ऑफ आय माझी इनिशियली काय आहे? 0 म्हणजे कुठल्या लोकेशनला? 0 ला. ए ऑफ आय मीन्स 0. 0 इज इक्वल टू ओ. 0 लोकेशनला काय आहे? माझं एच आहे. तर माझी कंडिशन ट्रू झाली का? ही ट्रू झाली का इथं माझी कंडिशन? नो मॅम. इक्वल टू 0 नाही झाली. मग काय झालं? पुढे गेलं ते आणि माझी आयची व्हॅल्यू काय केली? त्यानं प्रिंट केली आणि माझी व्हॅल्यू आयची इन्क्रीमेंट झाली. आय माझा एच झाला बरोबर. 0 ला होता तो 1 ला गेला ना माझा आय. बरोबर आहे का? मग त्यानं काय केलं की ई ला कम्पेअर केलं. ई पण ट्रू होत नाहीये. आय केलं. आय पण ट्रू होत नाही. हे पण ट्रू होत नाही. पण ह्या कंडिशन नंतर तिथल्या कंडिशनला माझी ही काय होते? ट्रू होते. तर ई काय होते? ट्रू झालं म्हणून काय झालं? ना ब्रेक केलं आणि माझी जी काय लेटेस्ट करंट होते ते काय केले? त्यानं प्रिंट केले. It will be not here display like this. Means what? Here we are using the indexing function. Without indexing we can't do while loop. Every time output should be depend on the my condition. Okay. Means what? तुमचं बरोबर आहे. तुम्ही जो क्वेश्चन विचारला की ते कॉलम मध्येच काय येते? बिकॉज आपण त्याला कम्पेअर करतोय, इटरेशन वाईज कम्पेअर करतोय. त्यामुळे त्याचं आउटपुट कसं येत आहे? प्रत्येक इटरेशन वाईज आपण त्याला कम्पेअर करतो. तुम्ही कोणतंही एक्झाम्पल जरी ह्याच्यात घेतलं तर ते काय होतंय? इटरेशन वाईजच तुमचं आउटपुट येते. तुम्ही नंबर घ्या काही एका लाईनीत येत नाही फॉर लूप आणि वाईल लूप. ओके. तर मी इथं प्रॉब्लेम स्टेटमेंट लिहिते. इथंच लिहिते तुम्हाला, ते तुम्हाला इझी. इथं जे काय मी प्रोग्राम लिहिते तर तुम्हाला करायचंय. प्रिंट टेबल So by using for loop, okay, by using for loop तुम्हाला इथं इन शॉर्ट काय करायचं सांगू? तुम्हाला इथं 3चा पाडा लिहायचा असेल. हे बाय युजिंग फॉर लूप तुम्हाला इथे टेबल डिस्प्ले करायचं. म्हणजे तुम्हाला थ्री जो आहे त्याचा टेबल डिस्प्ले करायचा बाय युजिंग काय? फॉर लूप. समजलं का तुम्हाला काय करायचं इथं तुम्हाला? Yes, ma'am. ओके. तुम्हाला इथं बाय डिफॉल्ट काय करायचं? 3चा पाडा लिहायचा बाय युजिंग व्हॉट? फॉर लूप. ओके. सो आणि दुसरं म्हणजे बाय युजिंग व्हाईल लूप
Just 1 minute. Okay. So for loop, you have to get steady. You have to take any number here. I will give you your three, but you have to write any number. Okay. And for while loop, you have to print. Everyone know what is Fibonacci number? Everyone know what is Fibonacci number? Fibonacci series. No, ma'am. Hello. Everyone know what is Fibonacci? Yes, ma'am. So by using while loop, you have to print the Fibonacci series. Ma'am. Voice is not audible. Yes, yes. Okay, so you have to. I will use this program will be for your homework. You have to use the for loop using for loop. Yes, using right. So you have to do the program and you have to after completion of lecture you have to do the program and you have to share this your output in the group with your roll number. Okay. Okay. Fibonacci number means what? Fibonacci number Sum means of previous two numbers. what? काय झालं? Sum of previous two numbers. Sum of previous two number. Fibonacci series means what? Here I will put the output means what? If suppose here I take the 10, 10 is what? 10 is a number. Okay. So the output will be what like what? Okay. So if here I put like a 10 means what? It will be display the first 10 digits. Fibonacci series means what? The addition of first two means what? 0 plus 1 output will be what? 1. Okay. After that, 1 plus means what? This 1 plus this 1 means what? My output will be what? 2. Then 1 plus 3. Okay. It will be the Fibonacci series. समझलं? समझलं का? Roll number 41, A division. समजलं का? Hello, ma'am. Hello.
Can you repeat again? Due to network issue, I am not understanding. So actually you have to see this line 0, 1, 1, 2. It will be the output of the Fibonacci series. Means what? म्हणजे मी काय केले Fibonacci series पहिले 10 जे काय आउटपुट आहे मी पहिले 10 नंबर जे आहेत ते डिस्प्ले केले Fibonacci series. मग Fibonacci series आउटपुट कसं असतंय तर 0 म्हणजे पहिला नंबर प्लस दुसरा नंबर. पहिला नंबर प्लस दुसरा नंबर इक्वल टू त्याचा आउटपुट काय ते 1 येते. नंतर दुसरा नंबर माझा हा आहे काय आता 1 आला. 1 प्लस 1 येणार का 1 प्लस 1 तर माझा पहिला नंबर काय होता 0 होता. दुसरा काय होता 1 होता. त्याचं आउटपुट काय आलं 1 आलं. तर हे 1 प्लस हे 1 इज इक्वल टू माझा आउटपुट काय येणार तिथं 2. आता नेक्स्ट काय असणार तर माझं हा नंबर प्लस हे म्हणजे 2 प्लस सॉरी हिअर 2 प्लस हिअर 1 प्लस 2 म्हणजे कळलं का तुम्हाला किंवा 2 असं राहू दे म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित 2 प्लस 1 इज इक्वल टू काय येणार आउटपुट 3. नंतर 3 प्लस काय असणार 2 असणार. समजलं का तुम्हाला? ही झाली काय माझी Fibonacci series. 5 प्लस 3 असणार इज इक्वल टू काय असणार 8. समजलं का? Yes, ma'am. मी इथं काय दिला आता रेंज काय दिली 10 दिली. तर पहिले जे 10 नंबर आहेत ते काय होणार प्रिंट होणार. तुम्ही ह्याच्यासाठी काय यूज करणार आहे व्हाईल लूप मध्ये कंडिशन असणार आणि ऍडिशन करताय फर्स्ट आणि सेकंड नंबर आणि जे काय आउटपुट येते म्हणजे लाईक यू हॅव टू यूज द ए ऑफ आय लाईक दॅट कन्सेप्ट. सो इट विल बी द Fibonacci series. समजलं? So we will move to the next point. Any doubt is there in for loop, while loop? Is any doubt? No, ma'am. No, ma'am. Okay. So we will move to the next point. Okay, that is exception handling. Okay. So exception handling. Python have many exceptions that are raised when your program encounter or error. Means what? Exception handling means what? It will be not fixed. It will be happen anywhere or anytime. Means what? Exception handling. Ma'am, What? do whileचं पण एक एक्झाम्पल द्या ना होमवर्क साठी. हो देते मी टाकते ना. आता आपण ही पॉइंट आली मग गोवायचं. ओके. सो एक्सेप्शन हँडलिंग म्हणजे काय आहे तर जो अचानक काहीतरी एरर येतो तुमचा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाईल होतो पण जेव्हा तुम्ही रन करता तेव्हा काहीतरी एरर येतो एखादी वॉर्निंग येते त्याला आपण काय म्हणतो एक्सेप्शन हँडलिंग. एक्सेप्शन केव्हा येते तर रन टाइमला एक्सेप्शन ऑफर होती म्हणजे आपण त्याला काय म्हणतो एक्सेप्शन एरर ऑर एक्सेप्शन हँडलिंग. तर मग रन टाइमला जो एरर येतो त्याला हँडल करायसाठी आपण आपल्याकडे एक्सेप्शन हँडलिंग कन्सेप्ट आहे त्याच्यात आपण ट्राय कॅच एक्सेप्शन फायनली लाईक दॅट ऑल कन्सेप्ट यूज करतो आणि एक्सेप्शन हँडल करतो. तर when the exception occurs, the Python interpreter stops the current code process and passes it to the calling process until it is handled. If exception occurs at the runtime, that will be our program. The current process will be stopped and it will be moved to the exception process, exception point, and it will be a process until exception will be resolved. एक्सेप्शन जोपर्यंत आलेला आहे रिझॉल्व्ह होत नाही तोपर्यंत माझी प्रोसेस काय करते करंट प्रोसेस मूव्ह होऊन एक्सेप्शन प्रोसेसला जाते. ओके. आणि मग काय होते जर सपोज एक्सेप्शन नाही हँडल झाला तर माझा प्रोग्राम काय होतो म्हणजे माझा प्रोग्राम टर्मिनेट होतो. ओके. So for example, let us consider a program when we are having a function a. Means what? Consider this. A is one of the function that calls function b, and while in the turn call function c means what? We are having three functions in same program, and if an exception occurs in c function means what? My exception will be in the c, but it is not handled in c. Means what? माझं फंक्शन माझा एक्सेप्शन जो आहे तो सी मध्ये आहे पण तो जो एक्सेप्शन सी
ला येतोय तो सी हँडल करत नाही तर ते एक्सेप्शन आम्ही पास केलं त्यासाठी तर बी ना किंवा ते ए न हँडल करावं. ओके, सो इट इज अ वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन हँडलिंग प्रोग्राम. म्हणजे काय, माझा एक्सेप्शन आहे कशाला, सी ला, पण मी काय करते ते एक्सेप्शन सी कडून नाही तर बी आणि ए कडून हँडल करून घेते, मी त्यांच्याकडे पास करते. तर ह्या वेळेस कंपायलर कन्फ्युज होणार ना की एक्सेप्शन आहे सी साठी पण हे बी आणि ए कडे पास करतोय हँडल करायला, तर इथं इथं एरर येणार ना, इथं त्या पॉइंटला एरर येणार. तर ह्याला आपण काय म्हणतो, एक्सेप्शन ऑकर ऍट एनी टाइम ऑन इट विल बी हँडल विथ अनदर. Okay, so if never handle an error message and our program comes into the suddenly unexpected halt, means what, if आता तुम्ही सांगा ह्या केस मध्ये सी ला एक्सेप्शन आली पण ती सी न नाही हँडल केली, बी आणि ए कडे त्यानं पास केली, तर ह्या वेळेस काय होणार आहे, ह्या पॉइंटला तुमचा प्रोग्राम आहे तिथं टर्मिनेट होणार ना का, तर तो एक्सेप्शन आहे सीचा पण बी ला आणि ए ला का हँडल करणार तो, बिकॉज जे काही कंडिशन आहेत जे काही स्टेटमेंट आहे ते आपण सी मध्ये राईट केली, सी फंक्शन मध्ये. मग ते बी आणि ए ला जर त्याचा ऍक्सेस नसेल तर त्यांनी हँडल करू शकतात का ते एक्सेप्शन, करू शकतात का? करू शकतात का, समजला का नाही? एक्सेप्शन म्हणजे हँडलिंग काय आहे, समजतंय का? समजतंय का? काही डाऊट असेल तर विचारा. हॅलो हॅलो हॅलो, सगळ्यांना समजतंय का? Yes, ma'am. रिस्पॉन्स करत चला. मला मला कसं कळणार तुम्हाला समजते का नाही, तुम्ही रिस्पॉन्स द्या. मला समजत नसेल सांगा, मी रिपीट करते ना, तुम्ही सांगा तसे मॅडम रिपीट करा. एक्सेप्शन हँडलिंग म्हणजे काय, एक्सेप्शन हे रन टाइमला ऑफर होत आहे आणि एक्सेप्शन स्पेसिफिक ब्लॉक साठी असतं. तर तुम्ही इथं कन्सिडर करा, एक्झाम्पल आपल्याकडे एकाच प्रोग्राम मध्ये आपण 3 फंक्शन लिहिले, लाईक ए बी आणि सी, और मेथड कन्सिडर करा. तुम्ही मेथड आता लिहिल्यात बरोबर, तर ए मेथड आहे, बी मेथड आहे, सी मेथड. आता प्रत्येक मेथड मध्ये आपण एक त्याचं काहीतरी वेगळं प्रोग्राम लिहितो, काहीतरी लाईन ऑफ कोड लिहितो. आता तुम्ही सांगा, जर सी मध्ये आपण सपोज काहीतरी टाकतोय आणि तिथे एक्सेप्शन येते, म्हणजे जे की तिथं नकोय त्या सी फंक्शन मध्ये सी मेथड मध्ये एखादा पॉईंट नकोय पण आपण तो तिथं टाकतोय, तर हा काय झाला, एक एक्सेप्शन झालं. तर तो एक्सेप्शन ए आणि बी हँडल करू शकतात का? ए आणि बी करू शकतात का हँडल? ते करू शकतात का? हॅलो, माझा आवाज येतोय का? आर येतोय मॅम. रिस्पॉन्स का करत नाहीये कोण? बाकीचे पण आहात स्टुडंट, तुम्ही सगळे करा ना काय असेल ते. असं मी केलं, मी एकच पॉईंट रिपीट करत राहीन 4 वेळा, तुम्ही काहीच बोलणार नाही, तर कसं होणार सांगा बरं? समजलं का? म्हणजे एक्सेप्शन काय आहे. एक्सेप्शन हे ऑफर कधी होते, तर रन टाइमला होते. ओके, तर ते हँडल करण्यासाठी आपल्याकडे नंतर मेथड्स आहेत, ते आपण पाहूयात. तर मी इथं ह्या स्लाइड मध्ये ऍक्च्युली तुमच्या म्हणजे रेफरन्स साठी फक्त टाकलेली आहे स्लाइड. कॉमन एक्सेप्शन म्हणजे काही असे एक्सेप्शन्स आहेत जे की डायरेक्टली म्हणजे ऑफर होतातच, हे फिक्स एक्सेप्शन्स आहेत. म्हणजे काही बिल्ट इन नंबर ऑफ एक्सेप्शन आहेत जे की आपण स्टँडर्ड एक्सेप्शन म्हणू शकतो त्याला, जे की स्टँडर्ड एक्सेप्शन आहे. आणि ते जे एक्सेप्शन 5 एक्सेप्शन आहेत ते सी मध्ये पण येतात, सी प्लस प्लस मध्ये येतात, जावा मध्ये येतात, पायथॉन मध्ये, म्हणजे जे काही प्रोग्रामिंग लँग्वेजचे आहेत जिथे आपण एक्सेप्शन हँडलिंग करतो त्याच्यात कॉमन आहेत हे 5 एक्सेप्शन, लाईक डिवाइड बाय झिरो एरर. एव्हरीवन नो दॅट, म्हणजे जर आपण झिरोने डिवाइड करायला ट्राय केलं तर होईल का? ते नाही होणार. त्याला आपण काय म्हणतो, झिरो डिवाइड बाय एरर, म्हणजे ही एक टाईपची एक्सेप्शन आहे. नेमिंग एरर म्हणजे काय, नेमिंग एरर म्हणजे काय, आपण तिथं ते नाव टाकले पण ते
ग्लोबली किंवा लोकली ते कन्सिडर होत नाही. म्हणजे सपोज आपण एखादा कीवर्ड म्हणजे जे स्टँडर्ड कीवर्ड आहेत लँग्वेज तो जर यूज केला तर आपण त्याला काय म्हणू शकतो, नेमिंग एरर म्हणू शकतो. ओके, दॅट indentation error. Okay, so everyone know about indentation. Suppose if you are not giving the proper indentation in a loop or any point where we require the indentation, so it will be what it will be written, indentation error will be written. Okay, then IO error. IO error means what? It will be not properly like you are not properly writing the input and output functions for the program. At that time, suppose you are writing I, but you are writing I, but you are using J like that. So it will be a input output error. Okay. Then end of file error means what? EOF means what? End of file error means what? It will be occur at the end. Means suppose you have your program, your addition program will be there. You have to enter A value, B value, but C is equal to A plus B. At that point, your program will be give the output as error. So it will be a end of file error. Means at the end of your execution of program, error will be occurred. Okay. So it will be some of the standard exceptions. Okay. Next. So for handling exception, we are having a functions like a try block, exception block, finally block. Okay. So try block means what? We are writing some of the try block means what? When an error occurs or exception as we call it in Python, we normally stop and generate an error message. Because in try block, suppose exception will be occurred, so we are using the try block. Try block means what? We are using try block to test the sum of the condition. म्हणजे सपोज एखाद्या लाईनला आपल्याला आता कळलं की आता इथं ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूला एक्सेप्शन येत आहे, तर मी काय करते, मी ट्राय ब्लॉक यूज करते ते एक्सेप्शन हँडल करायसाठी. ओके, दिस एक्सेप्शन कॅन बी हँडल युजिंग ट्राय स्टेटमेंट. इज एक्झाम्पल ट्राय ब्लॉक विल बी जनरेट an exception. So we will first explain. I will explain all this. Then we will see the example. Okay. So many exceptions in a single program. More than one exception will be offered. Okay? In single program, more than one exception will be handled. So for that, we are having a many exception block. So we are using the else statement for that to handle the many exception in the single try block. Okay. So you have to see here. In this here, I will write this simple example. So you have to see here. We are executing. So you have to see here. Here I will just write the one of the program for a try. So you have to see here invalid character is identified. So it is a one type of the exception. Okay, it will be a one type of exception. So you have to see here try block generate an error because X is not defined. You have to see in the here. Okay, so you have to see here invalid character is in identifier. Why? Because this X here, X will be not defined. So that's why error will be occur. So try block will be a get the error. Okay. Then since try block writes an error, the exception block will be accepted. Means what? Like if else. If here error will be there, then it will be a true condition. It will be a false. It will be may execute the false condition. Okay. It will be execute the false condition. But here it will be
not the program will be crashed and rise an error. Why? Because without try block, if we are if suppose here this try block will be not executed, so this exception will be not executed. Why? Because without try block, exception will not be executed. So you have to see here, it will be not executed. So it means what? Our program will be a crash. Our program will be a crash. So here one more program is there. So you have to see here. Here I write one of the another program. So you have to see here same output here. Okay, that is x is not defined. Okay, so for that here it will be rise an error. So here I write the many exception. That point I will cover here. That is many exception. Here in one try block, here I write the many exceptions like 1 and 2. This, but it will be not executed. Why? Because this my try block will be not executed. My try block is not executed, so that's why my exception will be not occur. So here I write many exception, but it will be not execute single line of code. So it will be a many example of many. Actually, the try catch block will be program will be not currently executing. Why? Because we are using try catch block in exception handling program, because our code will be like we are initializing some variables and then we will execute the program. Okay, so it will be a sum of this program that just a demo where the error will be a occur. Okay, thus this program is for your understanding how the exception will be a occur. Okay, this program will be not run. Why? Because here we require the sum of the statements before the try block. Okay, so all of you understood me, like how exception will be occur. All of you clear with this, how exception will be occur. Yes, ma'am. So now we will see the program for means exactly how exception will be occur and how we are solve the problem. Okay, so just so here I will take this example of a divide by zero that everyone know that. Here I take equal mark equal to 100. Okay, and here what I write? I write like A is equal to mark divided by 0 and A
Okay, this program will be what will be the output for this program? Can anyone tell? Can anyone tell what the output program 0 divided divided by error? Okay, so it will be written that 0 divided by error. So how we have to resolve this issue? So for resolving this issue, we are having we are using the try catch law. Okay, so solving the error of divide by 0. Okay, so so for this we are using this like follow. Okay, so here I take a is equal to 10, b is equal to, or I will take the user to input. Okay, integer of input here was enter a. Second is equal to int of input enter key. Here. Okay, then what I see is equal to a divided by b. Then of a divided by is equal to percent d. Means what? It is an integer like percent of d. Okay? So in my try block, what I take the one number and I perform the division operation, and I want to print the result of that division operation. But suppose any user by mistakenly or any view, he or she will be enter the b value should be a 0. So that time what happen? Exception will be occur. So here I will take this print divided 0 or print this exception. Okay? Then here I will print hello. Okay? So you have to see here. I write this just simple program. Here you have to say here if a condition will be a false, it will be go to the exception part and it will be written as a can't divide by 0. Okay, so I will execute the 1 minute. Here enter the a value. Suppose here I entered 12. I will enter 0. So you have to see the output can't divide by 0 plus exception of it. Okay, then I will execute once again. Here I will enter 2. Here I will enter 4. So you have to see here the simple output a divided by b is equal to 0, and
hello message will be a print. Okay. Here I enter 4 divided by. So you have to see the output here. Okay. So it will be a one of the example for the handling the exception. Okay. So everyone understand how Yes, ma'am. exception program will be executed. So we are executing one more program for exception by using means like for opening a file like that. म्हणजे इथं मी काय करणार आहे, एक टेक्स्ट फाईलचं नाव देणार, एका टेक्स्ट फाईलचं मी नाव देणार आहे बाय युजिंग मीन्स फाईल ऑपरेशन म्हणजे लाईक ट्राय सपोज इज इक्वल टू ओके फाईल पॉइंटर इज इक्वल टू ओपन ऑफ. हिअर इथं मी आता नाव देऊन ठेवते ओके फाईल डॉट टीएक्सटी. ओके मला काय करायची ही जी फाईल डॉट टीएक्सटी फाईल आहे ती आता मला माहित आहे का तिथं प्रेझेंट आहे का नाही माहित. मी जस्ट त्याला रीड करायची मला ओके आणि काय करते इथं हे तुम्हाला मी सांगितलं म्हणजे इनपुट आउटपुट एरर मी सांगितलं आहे ते कसं ऑफर होतं. फाईल मध्ये काय आहे ना प्रिंट फाईल ओपन here file dot close. Okay, so this is simply a try example for input output error. So you have to see here file not found. But what I should do, I will just here file, here I will see the location here. Okay. Here create. What I should do, I will create one text file. Okay, that file name will be here. File dot txt. Just here I will take that. Okay. So just here I will dot txt. Okay. Here I will write the file dot txt. Okay. So just one not one, just one minute. I will create that file in desktop. Okay. Or here one program one file txt file is there. Here I write file. I will just directly what I will take the path of that txt file and I will paste in my program. So one
हॅलो मॅम. येस. पायथॉन मध्ये काय झालं? पायथॉन मध्ये हा. स्लॅश असतं ना, नाही. ते सिंगलला कधी कधी एरर येते. File. Okay, so you have to see here. तुम्ही त्या लोकेशनला फाईल होती म्हणून ते काय म्हणत होतं, फाईल नॉट फाउंड. बट आता माझी फाईल त्या लोकेशनला आहे म्हणून त्यांना रिटर्न काय केलं, फाईल ओपन. सो इट विल बी द अनदर एक्झाम्पल फॉर आयओ एरर. म्हणजे इनपुट आउटपुट जर प्रॉपर नसेल तरी पण एक्सेप्शन ऑफर होतं, तर त्याच्यासाठीचं हे दुसरं एक्झाम्पल होतं. ओके. आता मल्टिपल एक्सेप्शन आपण एका ह्याच्यात मल्टिपल एक्सेप्शन कसे ऑफर होतात ते त्याचं एक एक्झाम्पल सांगते. म्हणजे सिंगल ट्राय मध्ये आपण मल्टिपल एक्सेप्शन कसं लिहितो, हे दोन झाले, दोन टाईपचे एक्झाम्पल सेपरेट झाले. सो नेक्स्ट एक्झाम्पल मल्टिपल साठी. ओके, ट्राय same. I will take example divide by error. Directly here I put value. Then at the time of writing multiple exception in single for single try, we are using the brackets. Okay. Also, okay, here you have to see this first. IO error will be with a different color and arithmetic with the different color. Why? Because IO exception is a standard exception. Okay, so don't confuse like the IO with another color and like, because IO is the standard, but arithmetic is just exception that I will be right. Okay. काय झालं? एक पण अरिथमेटिक एक्सप्रेशन असेल एल्स माझा प्रोग्राम जो काय आहे तो सक्सेसफुली एक्झिक्यूट होईल. सो तुम्ही इथं बघू शकता दोन एक्सेप्शन ऑफर झाले. पहिलं एक्सेप्शन काय ऑफर झालं, डिवाइड बाय 0. आणि दुसरं काय एक्सेप्शन हे झालं तर अरिथमेटिक इज नॉट डिफाइंड एरर. मीन्स व्हॉट झालं, हे अरिथमेटिक जे एरर मी लिहिलं ते नॉट डिफाइंड म्हणते. का तर इथं माझी स्पेलिंग चुकलेली आहे. कुणी लक्ष दिलं का, ऑब्झर्व केलं का, कुणी मी सांगितलं सगळ्यांनी तेच कन्सिडर केलं. तरी आता इथं तुम्ही बघू शकता, इथं अरिथमेटिक एक्सेप्शन म्हणलं का, तर तुम्ही ज्या व्हॅल्यू तिथं टाकल्या लाईक 1 and 0 हे काय आहे तर हे अरिथमेटिक आहे. आता 2 टाक, तर तुम्ही बघू शकता सक्सेसफुली डन. म्हणजे काय झाला, तर अरिथमेटिक एरर कधी आली, जेव्हा माझी डिवाइड व्हॅल्यू काय होती, इथं 0 होती, तर माझा अरिथमेटिक एक्सेप्शन आलं. पण इथं माझं जेव्हा डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 ऑपरेशन परफॉर्म केलं, माझं ते ऑपरेशन सक्सेसफुली झालं, तर सक्सेसफुली डन म्हणून काय झालं, मेसेज आला. तर हे काय होतं,
दुसरं एक्झाम्पल कशासाठी तर ट्राय ब्लॉक यूज करणे. तर सगळ्यांना आता समजले ट्राय ब्लॉक. Yes, ma'am. ओके, सो हे होतं आपलं ट्राय आणि एक्सेप्शन. म्हणजे कसं हँडल करायचं, ट्राय मध्ये काहीतरी राहिलं ते बाय युजिंग एक्सेप्शन आपण ऑफर करू. आता नेक्स्ट आहे फायनली कीवर्ड. ओके, सो फायनली हे एक कीवर्ड आहे आणि आपण त्याला एक ब्लॉक पण म्हणतो. ओके, सो द फायनली ब्लॉक इज स्पेसिफाइड विल बी एक्झिक्युटेड रिगार्डिंग इफ ट्राय ब्लॉक राइज अँड एरर ऑर नॉट. म्हणजे काय होतंय, समटाइम्स ट्राय ब्लॉकनी आपलं एक्सेप्शन जे आहे ते हँडल होत नाही. म्हणजे काहीतरी केलं तरी ते हँडल होत नाही, तर आपण त्याच्यासाठी काय करतो, फायनली ब्लॉक यूज करतो. फायनली ब्लॉक यूज केल्यानंतर काय होतं, जे काही एरर ऑफर झालेला असतो तो बाय युजिंग फायनली ब्लॉक आपण रिझॉल्व करतो. ओके, फायनली हे आपण कीवर्ड म्हणू शकतो. ओके, त्याच्यासाठी तर आपण ह्याच्यासाठी एक्झाम्पल बघूया फायनली साठी. ओके, सो फायनली साठी आपण एक्झाम्पल बघूया. ट्राय फाईलचं एक्झाम्पल बघूया. आता आपण बघितलं होतं ptr इज इक्वल टू ओपन. आपण कुठली फाईल ओपन करणार आहे, फाईल 1.txt. मी काय करते, फाईल 1.txt जी आहे ती मोड मध्ये सध्या का तर मला ते रीड करायचं. मी ह्याच्यात काय करते, अजून एक ट्राय लिहिते. ओके, का तर जर ती फाईल ओपन नाही झाली आणि जर ओपन मी काय करते, रीड मोडला करते, मला काय करते, आता त्या फाईल मध्ये काहीतरी लिहायचंय म्हणून मी काय करते, त्याला अजून एका ट्राय मध्ये काय करते, मी त्याला राईट मोड मध्ये, म्हणजे मला राईट मोड मध्ये पाहिजे. Right? In that, suppose hi. I want to write hi. आणि मी काय करते, आता इथं फायनली यूज करते. फायनली कीवर्ड और फायनली ब्लॉक यूज करून काय करते, फाईल डॉट क्लोज. काय करते, फाईल जी काय ओपन होती क्लोज करते, प्रिंट डन आणि प्रिंट एरर. Here just what I write, simply I take the file that is file 1.txt. Here just in first try I will open that file only. After means what, if my file will be a successful, means if if file will be present over there at that location, I want to write the hi message in that file. Okay, so you have to see here done and error message as a output. Why? So to see here done means what? Now I will first open that file 1.txt. So you have to see here no. Here the file will be not replaced. Okay. So just some error will be there. It will be give the will be directly execute the finally block. It will be not executed this block.
error and done message will display. Why? Error and done message. Okay, why? Because this message not successfully write it that file. Okay, you have to see here this message is not right in that file. That file here you have to see here. Hi message will be not right in this text file. So that's why it will be written as output error and done. Actually, finally block every if finally block will be always run. You have to write finally block in any try catch means any try and exception point. Finally block always run. Finally block will be always run. You have to write anywhere finally block. So finally block always run. You have to if your try block once but try block is not run, your exception block is not run. But finally block is run every time. Finally block will be run every time. You have to म्हणजे तुम्ही असं फिक्स डोक्यात टाकून ठेवा फायनली ब्लॉक कधीही रन होतो तुमचा ट्राय होऊ दे रन तुमचा ट्राय होऊ दे नाहीतर न होऊ दे रन होऊ दे नाहीतर न होऊ दे पण फायनली ब्लॉक हा नेहमी रन होतो हे फिक्स तुम्हाला इंटरव्ह्यूला वगैरे पण क्वेश्चन विचारतात फायनली ब्लॉक तुम्ही लक्षात ठेवा फायनली ब्लॉक ऑलवेज रन होतो तुमचा एक टाइम ट्राय नको रन होते एक्सेप्शन मध्ये काहीतरी एक्सेप्शन ऑफर होऊ दे तुमचा एल्स पार्ट जो तुम्ही आपण ट्राय मध्ये लिहितो तो रन होऊ दे पण तुमचा फायनली रन होतो ते काही फायनली मध्ये लिहिता ते रन होते म्हणजे होतो ओके समजलं सगळ्यांना फायनली कीवर्ड फायनली समजला का Yes, ma'am. ओके काहीही होऊ दे तुमचा फायनली ब्लॉक जो आहे तो रन होणार तुमचा ट्राय रन होऊ दे न होऊ दे Okay, so it will be the final. Next step is rise and accept. Okay, we have see the next one that is rise and accept. So rise and Python also provide the rise keyword to be used in the context of exception handling. For handling exception, we are having one more keyword that is rise. In short, rise is one of the keywords that we are using to handle the exception. In pause and exception to be generated explicitly, print in error are raised implicitly. Okay. However, a built-in and custom exception can be forced during execution. So sometimes some of the exceptions is like a custom exception. Okay. Suppose consider the example. Okay, suppose consider one program is there that required suppose 2 GB memory. जे एक consider करा एक प्रोग्राम आहे त्याला required आहे 2 GB memory. ओके फॉर एक्झिक्युशन म्हणजे एक्झिक्युशन व्हायसाठी त्याला 2 GB ची मेमरी पाहिजे पण तो जो प्रोग्राम आहे ना जेव्हा आपण ऑक्युपाय करतो 2 GB स्पेस म्हणजे ती मेमरी लोकेट करायसाठी आपण त्याला म्हणजे ऑक्युपाय करण्यासाठी जेव्हा त्याला ट्राय करतो तेव्हा काय होतं त्या टाइमला काय होतं एक्सेप्शन होते एक्सेप्शन ऑफर होते तो बघा आपला मोबाईल जरी फुल झाला तरी काही वेळेस तुम्ही बघू शकता की तिथं एक पॉइंट आता सपोज आपला 2 GB किंवा आपला 132 आहे कितीतरी आहे तर काय होतं आपला मोबाईल फोटो वगैरे फुल झाला तर काय होते पण जेव्हा एक्झॅक्टली त्या स्टोरेज प्लेसला जातो तिथं की आपलं स्टोरेज दाखवते की एवढ्या फाईल एवढ्या
एवढ्या एवढ्या GB आहे, असं आहे तसं आहे. त्या पॉइंटला काय होतं तुम्ही बघू शकता, एक पॉइंटनी आपला स्पेस म्हणजे फुल झालेला दाखवत नसतो, एकच पॉइंट राहिलेला असतो. सपोज कन्सिडर 100, तर तिथे 99च झालं असतं, पण आपले जे नेक्स्ट फाईल फोटो आहेत ते सेव्ह होत नसतात का, तर तिथं काय दाखवते, मेमरी स्पेस फुल आहे म्हणून दाखवते. पण तुम्ही एक्झॅक्ट स्टोरेजला गेला तर तिथे तुम्हाला एक पॉइंटला म्हणजे काय 100 ऐवजी तुम्हाला 99 दाखवते. म्हणजे हे काय झालं, एक टाईपचं एरर ऑफर झालं, रायझिंग एरर ऑफर झालं. For that we are using the keyword rise to handle the exception. Okay, म्हणजे rise keyword. So rise keyword एक्झाम्पल आपण बघूया. तर काही पॉइंट असे आहेत. Okay, there is some point that will be important to remember for the at the time of using rise keyword. Okay, rise is a keyword. So rise, to raise an exception, the rise statement is used. The exception class name follow it. Means what we are using, like here we are writing like in try cache block. So that time we are writing like error like suppose in the previous program we are saying that the IO error like program. Okay, so we must require to take the class name that like exception has. Okay, here I will write the example for right. Okay, so that will be a better. Here I write try is equal to h is equal to int. I will take the input enter h. If age less than 18, just here I write the simply program for voting like that. Here write here what value error. Okay, here I write एक की काहीतरी माझी व्हॅल्यू चुकते म्हणून मी काय करते इथं इथं एक टाकते व्हॅल्यू एरर की काय होणार आहे जर माझं एज लेस दॅन म्हणजे एज लेस दॅन 18 असेल तर काय होते माझा एरर ऑफर होते फक्त रायझिंग एरर होते एज इज valid okay. Otherwise what will be the exception will be offered then 3 okay, age is not valid. Okay, simply here what I take the I write the error like a value error. I will execute. Okay, here I enter the age of 7. So age is the one. What has just the one? Enter the age. Age is not valid. You have to see here. Age is not valid. Okay. Suppose here I will execute once again. Here I enter 23. So age is valid means what? If my age is not valid, so it will be write the error value error is age is if
my condition will be a true. My condition will be true, then it will be rise the value error. Yes, rise means what? इथं आता काय होतंय, जर माझी कंडिशन ट्रू झाली तर मी काय टाकलं 23 लेस दॅन 8, तर माझी कंडिशन काय होती, ट्रू होती, म्हणजे माझा हा एरर नाही ऑफर होतो, राईज नाही होते एरर. पण जर माझं एज कमी असेल तर एरर ऑफर होते आणि काय प्रिंट होते, एज इज नॉट व्हॅल्यू. व्हॅल्यू एरर म्हणजे काय, नंबर एरर. वन टाईप एरर म्हणजे काय, माझा नंबर एरर. व्हॅल्यू एरर म्हणजे काय, नंबरचा एरर. व्हॅल्यू जी काय मी व्हॅल्यू टाकते ना, ती माझी काय आहे, व्हॅल्यू एरर आहे. ओके, तर ह्याच्यासाठी एक प्रोग्राम मी प्रोग्राम सांगते तुम्हाला. सेम प्रोग्राम विल बी देअर हिअर. आय विल राईट हिअर फॉर रायझिंग साठी. So by using section display the number. म्हणजे काय, तुम्हाला काय करायचंय, बाय युजिंग राईज कीवर्ड ट्रॅक इन दिस ट्रॅक ड्रॅग ब्लॉक इज ऑल्सो यूज. ओके, सो बाय युजिंग राईज कीवर्ड तुम्हाला काय करायचं, एक नंबर एंटर करून घ्यायचा आहे. पण तुम्ही सपोज तिथं पॉझिटिव्ह नंबर टाकताय, सपोज मी 1 टाकलं तर मेसेज काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, इट इज अ पॉझिटिव्ह नंबर. अँड सपोज मी -1 टाकलं तर नंबर काय, मेसेज काय डिस्प्ले व्हायला पाहिजे, इट इज अ निगेटिव्ह नंबर. Okay, so by using rising of keyword, you have to execute this. So प्रोग्राम काय करायचा कळला, बाय युजिंग ह्याच्यात ट्राय ब्लॉक येते, एक्सेप्शन ब्लॉक येते, रायझिंग कीवर्ड पण येते. तुम्ही हे सगळे कीवर्ड यूज करून प्रोग्राम डिस्प्ले करायचा आहे. जो तुम्ही नंबर एंटर करताय, तो नंबर जो एंटर केलाय तो पॉझिटिव्ह आहे की नाही, आहे की निगेटिव्ह. ओके, सो कुणाला काही डाऊट आहे, डाऊट असेल तर विचारा. एखादा पॉइंट समजला नाही, काय रिपीट करायचं, 15 मिनिटं मी. कुणाला काही डाऊट असतील तर विचारा. Okay, so all of you understood all the points. All of you understood all the points. Yes, ma'am. Is anyone having doubt? Then ask. Remaining student, only 2 of students will plan. What I consider, you will be understand or not understand anything like that. You have to just say something, na? Okay. So today I will give the 3 programs for your homework, and you have to use the do while loop also. I will give the one of the problem statement for do while loop. Okay. So any doubt in any point?
I will give the problem statement. Just my file will be missing, so that's why I will actually write down the many more problem statements. Okay, so I will give you on the group. So all of you consider understand this point, that is a loop, that is for loop, while loop, then exception handling. In that we are seeing try, catch, try block, exception block, finally keyword and rising keyword. Okay, these many points today we will cover. In next we will tomorrow at morning, I think so, we are having lecture. In that we'll start with the point, that is string handling. So any doubt is there, please ask. Any doubt is there? No, ma'am. Remaining students,